Good morning, everybody. Elrigu namaskara. And welcome to Kannadi, which is an event that we are organizing for all of our KHPT staff across all the geographies that we are working in. A happy International Women's Day to all of you. And thank you for being such an integral part of the work that KHPT has been doing. ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ KHPT ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ I would like to welcome all of you. So this day is really important for KHPT. In fact, when I was thinking about it, every day is Women's Day for KHPT, because right from 2003, KHPT has been working with women and adolescent girls and related communities, primarily with the cause to empower them. And at KHPT, success has always meant, an indicator of our success is to see every woman from the most backward, the most vulnerable, and the most marginalized communities realize their rights, stand up for their rights, and drive their rights from the front, spearheading change in their own communities. ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ KHPT ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. And it's really great that today all of us from Assam, from Telangana, from Bihar, from Delhi, and from across Karnataka, almost 14 to 15 districts, we are all connecting together. And I hear that there are more than 1,000 participants on this event. So it's really a wonderful moment for all of us. ಈ event ನಾವು ಕನ್ನಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. We are calling this event Kannadi, which means mirror. It's a reflection of our inner strength. So that's primarily what we are here for today. We are here to reflect on our own inner strengths, on our own inner capabilities, and also those of the women and the communities that we work with. Now ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ we hardly take time to pause, to reflect, to think about the change that we are actually driving on the ground. We don't take time to listen to the stories of the women and the girls who are actually involved with our programs. And often we don't know where to go to inspire ourselves every day to continue to do what we are doing as an organization. And I think through Kannadi, we are providing an opportunity for all of our own staff to listen to the stories of our own community members, of our own adolescent girls, who have been breaking the bias, who have been challenging discriminatory gender norms, who have been showing us what real empowerment actually means on a daily basis. And that is what Kannadi is about. So today we have with us the super girls from Koppal, who are with us, who are going to be sharing with us their stories of change, their stories of courage, their stories that inspire us every day. And I know that there are such stories across all of the geographies, and we hope that this becomes a practice for us in KHPT, where we are giving space for the stories of our own women, of the communities we work with, to be expressed, to be shared, so we can all draw inspiration from that. And we know that we're all headed on the right track in realizing the goal and the vision of empowering the most backward and the most vulnerable communities in India. So this morning, I would like to, welcome Nirmala, who is one of the super girls, who's 19 years old, all of 19, and she's from Ojanalli. Koppaladinda bandidare Nirmala. Nam jote Shivlila idare. So Shivlila is also 19, and avaru Boodh Gumpa anta ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ. We have with us Shivamma, who's 19 years old again from Lebgere Halli, Koppala. Suma is from 19 years old, and Suma is 17 years old, and she's from Hosakanakapura. Welcome, Suma. We also have with us Vidya, 17 ವರ್ಷ ವಿದ್ಯಾಗೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅಳವಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. And just before we move forward, just want to let all the participants know that you can send your thoughts, you can share your views in the chat room, which is open to all of you. We have centrally muted just so that there are no interruptions in the proceedings. So I will just
let you all know that all those who do not follow Kannada, we have somebody from the Central KHPT team who will actually be translating all that the girls are speaking in the chat room. So you can read through and follow through everything that the girls are speaking. So we have that opportunity also. And so before we move forward, I would also like to welcome two very special invitees for this event. We have with us Ms. Uma Mahadevan, who is Principal Secretary, RDPR Department from the Government of Karnataka. So, Madam, I would like to welcome you to this event. Ms. Uma Mahadevan has literally spearheaded several initiatives in the government that are very women-centric, very child-centric, and transgender-centric. She has stood up for the rights of the marginalized populations. She has always thought about, their requirements and their needs. And she's developed several programs and still continues to inspire us in many ways to take forward some of the initiatives that KHPT has actually been implementing on the field. So we have with us Ms. Uma Mahadevan, who would like to share a few words with all of us, would like to address all of us on this occasion. Uma ma'am, over to you. We are really looking forward to hearing you. Thank you. Thank you for, am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Okay. Okay. Thank you very much for that very kind introduction, and thank you to KHPT for inviting me for this program today. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. I am already aware of the super girls from Koppal. ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನೋಡಿ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಾ. ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದು ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Please continue to work with us and partner with us on this important work. International Women's Day ಒಂದು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ it's a day when we have to wish all women the courage and the strength and solidarity to go ahead with the work that we are doing. ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಲೈಫ್ದು ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ women face different kinds of discrimination, challenges, harassment, even violence. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ when women persist and don't give up, ಆ ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ? ಅದು ನಮ್ಮ ವಿಮೆನ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಸಾಲಿಡ್ಯಾರಿಟಿ ಇರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿಯರ್ಸ್, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್, ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಜೊತೆಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು somehow women face these challenges and come ahead. In spite of all these challenges, if we as empowered women, if we ourselves face so many kinds of discrimination and bias and experience different kinds of challenges in our daily life, we have to only imagine what it is like for the poorest women, for women who are multiply disenfranchised, who suffer different kinds of deprivation, whether it is disability, whether it is caste, whether it is community or tribal women, elderly women, women who are sex workers, women who are former Devadasis, all kinds of difficulties. And therefore, it's extremely important to continue to build networks of solidarity and resilience. This work is not something that we can do overnight. It has to be done on an everyday basis, tirelessly, across many, it's not coming on. It says that the host has stopped the video. Yeah. Ma'am, we can hear you. We can hear you perfectly well. Please carry on. Yeah. So the work that we're doing of creating these networks, teaching other women, orienting other women about their legal remedies. There are a host of legislations
Legal remedies. It's not that every woman has to fight a legal case. No, she may choose not to, and it's her choice, and we need to respect every choice. But the existence of legal remedies is a great source of strength to all women everywhere and to their children. Because even if children grow up seeing their mothers abused or battered or beaten at home, the children need to know that this is not the only way. There are other ways. And what is happening to my mother is illegal. They need to know. It may be that they are helpless and they are not able to stop it, but we need to tell everybody that this is not okay. It is not morally correct. It is not legally correct. That is the first source of strength. The second thing we need to do is to inform everybody about the support systems. Balashtu Kade, we have Swadhar homes, shelters, state homes, counseling centers, Santwana centers. The existence of these, and government is paying for these, giving grants. Very often, many NGOs, civil society organizations, foundations are also working, even without government assistance. Idu irodu kuda, Mahilerige, it's a source of strength, the existence of these, and yaru violence perpetrate ಮಾಡ್ತಾರೆ, the perpetrators. This is the only thing that stops the perpetrators. The knowledge that a woman has an alternative. She can go, she can escape. If she chooses, if things become too bad, she can take shelter in a government shelter or in a shelter run by an NGO. Idu gottidre, it is a form of deterrence. It reduces violence. It reduces the battering and the abuse that women suffer. This is something we have to do. So first thing, we have to inform and share information about the knowledge of legal remedies. Illegal remedies, legal language kinta, ನಾವು simplified language ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರ rights, ಅವರ entitlements, ಅವರ legal remedies ಬಗ್ಗೆ inform ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. The second thing we need to do is talk about the support systems. And the third thing we need to do is to orient all women and all girls, but not only girls. We need to talk to boys also, high school boys joteli matadbeku. We need to talk to young men. We need to talk to young men who are parents, who are fathers of children. We need to talk that we know that violence is a vicious circle. Adu avara childhood nalli nodirbahudu, therefore they feel that it is a normal way of doing things. It gets normalized. And avaru chikka vayasali ಏನು ನೋಡಿದಾರೋ ಅದನ್ನ they see that it's all right. I'm speaking, they are able to hear the audio. For some reason the video is not coming on. It's all right. Okay. Okay. Yeah, okay. All right. The video is working. Yeah. So the third thing we need to do is, I already spoke about information about legal remedies. I spoke about information about support system. The third thing we need to do is to tell everybody, starting from young children and parents, our tande tai, our ajaj, tell everybody that you can make a choice. This circle of violence, the child growing up seeing the father or the intimate partner of the mother beating the woman or beating the child. Again, the child will grow up to become a young man, adolescent, a teenager, a young man who thinks that violence is normal. But he need not think that violence is normal. We can break that chain. We can show that it is a choice that they are making. And they can choose to break that chain, and they can choose not to respond with violence. Whenever there is a disagreement, use words rather than use hands. Ivella, we can start teaching children from the youngest age itself. These are three things we need to do, and this particularly pertains to the culture of domestic violence and abuse and intimate partner violence. But additionally, what we need to do is we need to talk to young women about resisting child marriage. Karnataka is a state where we have tremendous incidence. The incidence of child marriage is very, very high, and we need to resist child marriage. Idakke henmaklu, they need to be a strength to each other. Be peers, create peer networks where girls are not allowed to slip out of school invisibly. Naniga monne kuda ondu
ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್. It's performing very well, good results. But ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 188 boys and only 172 girls. When I asked why there is such a difference, they said that 16 girls have dropped out because their parents are working as construction laborer and the children are with their grandparents, so they get them married early. The point is, a school will be successful. It can be very well resourced, it can be doing very well and so on. But if we are not able to keep our girls, retain our girls in school, then we are not doing our full, performing our full role in helping girls to achieve their potential. This is something that we need to do. I request KHPT to continue partnering with us in all these initiatives. You are already partnering with RDPR strongly on uh, decentralized health screening, which we are planning. I'm happy to say that ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು 14 districts ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ನಲ್ಲಿ it is now being extended to the remaining 17 districts. So the whole state will now have decentralized health screening. And I would request Ms. Mohan, we will have to discuss how to take that forward. Especially it helps women. We know that this helps women because ಬಹಳಷ್ಟು ಸತಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೋಗಿ PHC ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಥವಾ ಅವರ ಅನಿಮಿಯಾ, ಅವರ ಶುಗರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ PHC ವರೆಗೂ ಹೋಗೋದು, ಒಂದು ದಿನ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಬರೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಬಟ್ decentralized home-based screening can help women particularly, but it can help all rural communities, and it can help India to create more resilient and stronger and healthier communities. I thank all of you and congratulate you in your passion for the work that you're doing. Let's continue to do this work and forge more partnerships for the cause of young women and young girls. Thank you. Thank you so much, ma'am, for those insights, and thank you once again for tying things together for us. Because as we move forward, you've reinforced the importance of networking, informal networks, peer networks for girls, for women. Continue to work against child marriage. Continue to enforce the rights, educate girls, work with women to tackle the biggest challenge of domestic violence and abuse that our women go through in the state. So thank you so much for once again reinforcing that framework for all of us here at KHPT. And we, of course, would look forward to working with you on this vision. And that aligns very well with what we want to achieve as well. Thank you so much, ma'am, for your time this morning. So nam jote ivattu Priyanka Francis avaru idare. I would like to thank Ms. Priyanka Francis for giving us time this morning to speak to us. She is Director, Department of Women and Child, and Ms. Priyanka has always been a very pragmatic, very supportive, and a very focused official who's worked with us very closely and who really leaves no stone unturned to see programs being implemented, to see programs being taken to scale. So she has also left us a message, and she's also taking this opportunity to address all of us at KHPT. So let's listen to Ms. Priyanka, and who will address us shortly. First of all, International Women's Day wishes to all of you. I am indeed happy to be talking to a gathering of KHPT workers and volunteers spread across the country. Indeed, the Super Girls, who are the products of Spurti program of KHPT, have been doing wonders, and they have, in fact, prompted the state government to extend the Spurti program in Karnataka in the 2022-23 budget also. My interaction with KHPT actually started through Spurti program only, where I happened to hear one of the girls speaking about her experience. And the interactions have continued, and that led to a proposal of extending this program also across the state. At this juncture, I earnestly request all out there to hear out our Super Girls stories, and you yourself will be inspired by listening to them. The basic hindrance or the most important hindrance for women empowerment
has been always her own lack of self-confidence and her own lack of determination. We always question ourselves 100 times or 1,000 times before we decide on something and before even we start on something. We are worried about our neighbors, or we are worried about our own family members, even if we are quite convinced about what that particular decision will take us or do unto us. So I request all my KHPT colleagues out there or the volunteers out there to help your friends, women, the other sisters that you find in the society to overcome this basic hindrance of self-doubting and not being confident enough to take that first step. As we all have heard the Chinese proverb, journey of 1,000 miles always starts with a first step. So let us come together. The government has to work along with organizations like KHPT and any other NGOs who have field presence, who have volunteers on the ground, foot soldiers on the ground, so that we together can bring about a transformation. Government alone can't do that at scale. So we require a cooperative or a joint movement. We need to move in unison so that there can be visible change in the field and our fellow sisters can overcome all their doubts and fears and inhibitions and fly out of their cocoons. I request KHPT to continue working the way you have been in the field of women empowerment and your conversations, ongoing conversations with adolescent girls across the schools. We need to take forward these conversations so that the social evils like child marriage or violence against women, all this can be reduced, if not abolished completely. This can be reduced to a greater extent by a successful joint operation with government and with NGOs like KHPT and other organizations. I wish all of you very best in the coming year. Let all of us be able to do major or take major steps in the field of women empowerment and in bringing out many more girls and our own sisters out of the various issues that they are facing in their daily lives. I wish once again all the best wishes of International Women's Day to all of you. Thank you. Thank you so much, ma'am. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವರಲ್ಲೇ ಇರುವ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ. ಆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅಮಂಗ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ವಿಮೆನ್ ದಟ್ ವಿ ವರ್ಕ್ ವಿತ್. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ NGOಗಳು ನಮ್ ತರ ಇರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದೊಂದು ಸಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಲಾಸ್ಟ್ 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ thank you so much, ma'am, for that inspiring message to all of us. So let's move forward with our program. And before I hand over to the girls, we will all watch a short film that was made by the Koppal girls. It was made by the Super Girls about a year or two ago, which actually talks about the efforts that the girls took in their own villages to tackle some of the COVID-19 related impact, negative impact that was manifesting in their villages. Our film actually UNICEF recognized ಮಾಡಿ ಈ ಫಿಲ್ಮಿಗೆ ಅವಾರ್ಡು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. So let's watch this short film and then I will hand it over to the girls to speak. Suma, Shivleela and Karyamma belong to socially and economically disadvantaged families of Bahadur Bandi and Budgumpa village in the backward and arid district of Koppal, North Karnataka. During these times of corona pandemic, their villages, like many others, has been severely affected by the loss of jobs and return migration. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಇರ್ತೀನಿ. ಊಟದ್ದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ತರಕಾರಿ ತರಕಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ
ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು. ಬಡತನ ಜೀವನ, ಏನು ತಗೋಣಕ್ಕ ಕಷ್ಟ, ಉಣ್ಣಾಕ ಕಷ್ಟ, ಹೊರಗ್ ಬರಕ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ರಿ. Concerned by these turn of events, the girls decided to do something about this situation. ನಮ್ಮನೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನರಿಗಂತಲ್ಲ ನಮಗೂ ಸಹಿತ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗೈತಿ. ನಮ್ಮನೆಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗೈತಿ. ನಮಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಜನರಿಗೂ ಸಹಿತ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಂದ್ರ ಕೂಲಿಕರ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಜನರು. Girls took up the challenge of creating awareness on National Rural Employment Guarantee Program or Udyog Khatri Yojana, government scheme for employment that the villagers were reluctant to take up, and collecting relevant documents and fill up forms to access these schemes. ಗ್ರಾಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆದಂತ ಸುಮಾ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಸದಸ್ಯರಂತ ಸುಮಾ ಇವರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸುಮಾರು 100 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. In taking up this challenge of providing jobs, girls also upturned gender norms and perceptions and even cut through adult-child binaries that position them as powerless, particularly in a rural context like Koppal with poor gender parity. ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ತಂದಾಗ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬಂದಂತಲ್ಲ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ. ಅಂತವ್ರಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಬ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಂದ್ರು, ಅದು ಹುಡುಗಿಯರು ಬಂದ್ರು, ಯಾರು ಬರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಬರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ. ನಾವು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ನೀವು ಗಂಡ ಮನೆಗೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ ಬಿಡ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು, ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಹುಮ್ಮಸ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಸಿದ್ವಿ, ನಾವು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಸಿದ್ವಿ. ಒನ್ ಟೈಮ್ ಆಟೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕೈ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು, ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ್ವು ಅವಾಗೆಲ್ಲ. ಆ ಆಟೋನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಒಂದು 8 ದಿನದೊಳಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನೋಡಮ್ಮ ಕರೆಯಮ್ಮ ಆಯ್ತು, ಶಿವಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಇವ್ರಿಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ಟೈಮ್ನಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಇರ್ಲಿಲ್ರಿ. ಶಿವಲಿಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟೋದ್ನಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರಲಿದ್ದ ನಾವು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ. ಅದ ಅಮೌಂಟಿನಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಗಂಭೀರ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿದ್ವಿ. In fact, these young adolescent girls have become role models and led the way for fellow villagers through their courage and critical thinking. ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. This was just one of the many efforts that the girls have actually undertaken in their villages, and hopefully we will get few insights into that in the next few minutes that we will get to spend with all of them. ಈಗ ನಾನು ನಿರ್ಮಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿರ್ಮಲ್ ಅವರು ಅವರ ಪಿಯರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿರ್ಮಲಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಓವರ್ ಟೇಕ್. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಏನ್ ತಿಳಿಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದ್ವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮೊದಲೇ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕರೋನಾ ಅಂತ ಬಂದು ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಅವ್ರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿದಾಗ ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಹ ಕುಕ್ಕಂತ ಹೋದ್ರು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಲೆದೋರಿದ್ವು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಸಹ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಲೆದೋರಿದಾಗ ಇವರು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡ್ಕೊಂಡ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ. ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹ ಮುಂದೆ ಬರಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೂ ಕುತೂಹಲ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅದೇ ಅವ್ರು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಿದ ರೀತಿ ಯಾವುದು ಅದನ್ನ ನಾವೀಗ ಶಿವಲೀಲಾ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಿವಲೀಲಾ ಅಂತ. ನಾವು ಮೊದ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೊದ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಒಬ್ಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗಿ ಆಗಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಭಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮನೇಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಮ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಕನಸೇ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದಾರೆ ಇಬ್ರು, ಅವ್ರಿಬ್ರಿಗೂ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಆ ಕನಸು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದೇ ನಮ್ ಕನಸೇ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು. ನಮ್ ಕನಸು ನಾವು ಓದ್ಬೇಕು, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನಸು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನಮ್ ಕನಸನ್ನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಕನಸು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಕ್ಕೂ ಭಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೂ ಭಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಭಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ತರ ನಾವು ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಕರೇಜ್ ಅನ್ನೋದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಏನು ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಏನನ್ಲಿ ಮುಜುಗರ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ತರ ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ 5-6 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಈ ತರ ಇದ್ದವಳ ನಾನು.
5-6 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಧಿವೇಶನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ವು. ವೀಕ್ಲಿ 1 ಟೈಮ್ ಅಧಿವೇಶನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ವು. ಆ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ, ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ, ಲಿಂಗತ್ವ, ಈ ತರ ಅನೇಕ ಅಧಿವೇಶನಗಳಿದ್ವು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆದ ಅಧಿವೇಶನ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ. ಈ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಮೊದ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ತಾರತಮ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಅಧಿವೇಶನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೂ ತಾರತಮ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇಬ್ರು ಇದ್ವಿ. ಅಣ್ಣ ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನಾವು ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ, ನಾವ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಅಂತ ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅದು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ವಿ, ಇಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಷ್ಟೇ ಪುರುಷರಷ್ಟೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಮ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಅದೇ ತರ ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಮೇತ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಸಮೇತ ತನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಮಾ. ನಾನು ಹೊಸಕಂಠಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ನಾನು ಕೂಡ 5-6 ವರ್ಷದಿಂದ 7th ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ. ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾನ್ ಹೇಗಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮುಂಚೆ ನಾನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಸ್ಟೇಜ್ ಕರೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಯಾವ್ದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರು ಬರೀ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರನೇ ಹಿಂದೆ ಓಡೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ನಾವು ಬಹಳ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಪಡೋದು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು, ಏನ ಕಲ್ತ್ವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ನನ್ ಗೆಳತಿ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ ವೀಕ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ಕೂಡ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿತು. ತುಂಬಾನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಇದರಿಂದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನ ಅವರೇ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಭಯನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತು. ಇದರಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತಿದ್ವಿ. ಹಕ್ಕುಗಳು ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ಮಾತ್ರ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಡಿತಾ ಇದೀವ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪಡಿತಾ ಇದೀವ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ತು. ನಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೇ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಕರೇಜ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ಅವಳು ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡದೆ ಅದನ್ನ ತನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ತಂದೆ ಮಗಳ ಸಂಬಂಧ ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂಚೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ತಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭಯ, ಭಕ್ತಿ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಅಳವಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆ ತಂದೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಭಯ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಗೌರವ, ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆ ಅಂತಂದ ಅವಳು ಅದನ್ನ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗಳ ಸಂವಾದದಿಂದ ಅವಳು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವಳು ಈಗ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ, ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ರು ಹಾಗೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ. ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಘಟನೆಗಳು ಬಂದ್ವು, ಆ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ ಬಗೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದು ಇವಾಗ ನಾವು ಶಿವಮ್ಮ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಿವಮ್ಮ ಅಂತ, ಲೇಬ್ಗೆರೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮೂಲಕ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಾವು ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಾನೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆದ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂತ ಹೋದಾಗ ಅದರಿಂದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ವಿರುದ್ಧ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ದೃಢವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಾಗೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ನನಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದೆ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ, ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿಯರ್ಗ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಾರತಮ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದ್ರ
ಅರಿವು ನನಗ್ ಮೂಡಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು, ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾವ ಅದರಿಂದ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿ ನನ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೋ ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಗಳು ಆದ್ರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದ್ ನೈಜ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಕಲಿಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೊಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಹುಡುಗ ಆಕಿಗೆ ರೇಗಿಸ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಕಿನ ಬಿಡಿಸಿ ಮನೇಲೆ ಕುಂದಿರ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಇದರಿಂದ ಹುಡುಗಿ ತಾನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಆಕಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಆಕಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮನೇಲೆ ಇದ್ದು ಒಂದಿನ ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಬಾಳ ಅಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಲ. ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ತರ ಒಂದ್ ಹುಡ್ಗ ನನ್ ರೇಗಿಸ್ತಾ ಅಂತ ಯಾರೋ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ನನ್ನ ಮನೇಲೆ ಇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಾಗಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾಳೆ ನನ್ಗೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಮುಂದೊಂದಿನ ರೋಡ್ ಒಳಗ ಆ ಹುಡುಗರು ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗಿಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಚಿಂತಿಸಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೆ. ನಿಮ್ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗ್ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ಬೇಕು. ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮಗಳನ್ನ ನೀವೇ ನಂಬಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲೆ ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಹುಡುಗರು ಅವಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವ್ ಹೋಗಿ ಆ ಹುಡುಗನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಆ ಹುಡುಗ ಏನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ ಮಗಳು ನೀವ್ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಆಕಿನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರ ಹೋಗಿ ಆ ಹುಡುಗನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಆ ಹುಡುಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ದ, ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗಿದೇ ಅಕ್ಕಿನೇ ನೋಡ್ ನಗ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗೇ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವಾಗ ಹುಡುಗಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ಲು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ, ನಾವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕಿ ಮಾತಾಡಿದ ನಂತರ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ಲು, ನನ್ನನ್ನ ರೇಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಿನಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿನ್ ಮೂರ್ಖತನ. ಒಂದು ಹುಡುಗಿಗೆ ನೀನು ಆಕಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣನ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಿದೀಯಾ? ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಸಮಾನರು, ನೀನ್ ಯಾವ ತರ ಕಲಿತಾ ಇದೆಯೋ ನನ್ನನ್ನ ಆ ತರ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಆ ಹುಡುಗಿನೇ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ಲು. ಅದಲ್ಲದೆ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಆ ಹುಡುಗನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಆ ಹುಡುಗ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನಾದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಹುಡುಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತನ್ನ ಕಲಿಬೇಕನ್ನೋ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಕೋರ್ಸ್ ನ ಕಲ್ತ್ಲು. ಇದರಿಂದ ಆಕಿಗೆ ಆಗಿದ್ ಲಾಭ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಲರ್ ಹಾಕೊಂಡು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ತಾನು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖುಷಿ ಎಂತದಂದ್ರೆ ನನ್ ಮಗಳು ತಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಲು, ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ. ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನಾನು ಕೇಳ್ದೇನೆ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನನ್ ಮಗಳು ಏನನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗಿಯರಂಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮೂಲೆ ಕುಂತು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇದರಿಂದ ಏನೇನ್ ಆಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆಕಿ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು, ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಆಕಿ ಮಾತಾಡಿ ತನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನ ನನ್ ಮುಂದೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಿಮ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನೀವೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆವಾಗ ಯಾವುದೇ ಹುಡುಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶೋಷಣೆಗೂ ಒಳಗಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನೀವೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕಂಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವಳ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದಂತ ನೈಜ ಘಟನೆ, ಆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿರುದ್ಧ ತಲೆ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಅವಳ ಜೀವನನೇ ಹಾಳಾಗೋಗ್ತಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೇಳತಿ ಅವಳ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ಅವಳ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದು. ಈಗ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ನಮ್ ಜೀವನನೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಕ್ಕಂಥ ಶಿವಮ್ಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಾದಂತ ಮುಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಟ್ಟು ಅನ್ನೋ ಮೈಲಿಗೆ ದರಿದ್ರ ಅಥವಾ ಅದು ಮುಟ್ಟು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೀಳ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಮುಟ್ಟು ಒಂದು ಮೈಲಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೀಗ ವಿದ್ಯೆ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ. ಹಾಯ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿದ್ಯಾ. ನಾನು ಆಲ್ವಂಡಿಯಿಂದ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಮುಟ್ಟಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ 2 ಪದದ ಅಕ್ಷರ ಜನರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅದು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಯಾರ ಮುಂದೆ ಹಚ್ಕೊಳಕ ಸಂಕೋಚ, ಭಯ. ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹತ್ರನೇ ನಾವು ಹಚ್ಕೊಳಕ ಎಷ್ಟು ಭಯ ಪಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಭಯ ಪಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಹೀಗಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಎಲ್ಲಾರು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಮುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಮುಟ್ಟು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಮುಟ್ಟು ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ
ಯಾಕಪ್ಪ ಇದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಯಾಕೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಇದು ಒಂಥರ ಅಸಹ್ಯ. ನಾನು ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಫುಲ್ ಸಂಕೋಚ ಮತ್ತೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ಮುಟ್ಟು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ಬೇಡ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮುಟ್ಬೇಡ, ನೀ ಆ ವಸ್ತು ಮುಟ್ಬೇಡ, ಈ ವಸ್ತು ಮುಟ್ಬೇಡ, ನೀನು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತರ ಕೂತ್ಬಿಡು, ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಇದನ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನನ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಹಿಂದಿಂದ ಹಿಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದೆ, ಈಗಲೂ ಹಿಂಗೆ ನಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ಬೋದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೊಂಡೆ. ನಾನೇ ಒಬ್ಳು ಕಲಿತ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕಲಿದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಮುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಇದು ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋದೆ. ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋದೆ. ಜನರು ನನಗೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಇವಳು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ, ಇವಳೆ ನಿನ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಮುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ, ನೀನೇನ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮಗ, ನಮಗೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಜನರು ನನಗೆ ಆ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಮುಟ್ಟಂದ್ರೇನು, ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಲೆ ಅದ್ರಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೋದಾಗ ಹೌದಾ ಹಿಂಗ ಅಂತಂದು ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಕುಂದಿಸ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲ ಇದು ಮುಟ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆರಾಮ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರೋಗಿ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೌದಮ್ಮ ಇದು ಮುಟ್ಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಹಜವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಇದರಿಂದ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ, ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಜನರೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಈ ಮುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತವ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್, ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ತಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ತಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಅವರು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಾರು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗಿ ಇದು ಹಿಂಗಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಇದು ಹಿಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಸ್ ಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳತಿಯರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲದ ಜೊತೆ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ವೈಫ್ನು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿ ಸಹ ಮುಟ್ಟಾಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಫುಲ್ ಕೇರ್ ತಗೋತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ, ಮತ್ತೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆನೆ ನೀವು ಈ ಮುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರ. ನೀವು ಮುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ, ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ, ಸ್ಟೇಟ್ಲಿಂದ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಮುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಟ್ಟಿನಿಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹುಟ್ಟು ಎಂದು ಮುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಟ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತವೆ, ಅದು ನಮ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಅದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದೊಂದು ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೀಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮುಟ್ಟು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಿರಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸಹ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಶಾಪ್ಗಳು ಸಹ ಸಿಲ್ ಡೌನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನನ್ನ ಗೆಳತಿಗೆ ಆದಂತ ಕೊರತೆ ಅವ್ಳಿಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆಗ ಪ್ಯಾಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಠದಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು, ಹಾಗೂ ಆ ಪ್ಯಾಡ್ 51 ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವಾಗ ನಾವು ನನ್ನ ಗೆಳತಿಯಾದಂತಹ ನನ್ನ ಗೆಳತಿಯ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕರೋನಾ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಫುಡ್ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಮೂಲ ಆಹಾರ ಅನ್ನೋದೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಅವರು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ವಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಾಗ 24 hours ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಲಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಾಪ್ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ.
ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸ್ಕೂಲ್ ಓಪನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಂತ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಇಲ್ದಂಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಮಂತ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಇಲ್ದ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಬಂತು ನನ್ಗೆ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಮಂತ್ಲಿ ಫುಡ್ ನ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಿದ್ರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಒಬ್ರು ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಹಂಚ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಥಾಟ್ ನೆನಪಾಗಿ ಇದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಮಿಷನರ್ DC ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಲೇಬೇಕಂತ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ P. ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ರು DC ಇದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬರ ಫೋನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಲುಪಿಸಿದೆ. ಸೊ ಆ ಲೆಟರ್ ನ DC ಗೆ ತಲುಪ್ತು. ಅವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಯುವತಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನ ಮಾಡಿದಾಳೆ, ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡವಲ್ಲವ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನವರಿಕೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅವರು 1 ಲಕ್ಷ ಪ್ಯಾಡ್ ನ 51 ಹಳ್ಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಳಿಗೂ ತಲುಪಿಸೋ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿನ ನಮ್ಗೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಅವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ 51 ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೂ ತಲುಪಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನೇ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನನ್ಗೇನ್ ತಿಳಿತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ರು ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೂರಾರು ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದೇ ಎಜುಕೇಟ್ ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸವಲತ್ತನ್ನ ಪಡೆಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ನ ತಿಳ್ಸಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಅವಳು ನನ್ನ ಗೆಳತಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು 51 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಣ್ಣಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೂ ಪ್ಯಾಡಿನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಳಿದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅವಳೊಂದು ಆಲೋಚನೆ 51 ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೂ ಅದು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ದೊರಕಿತ್ತು. ಹಾಗೂ ಅವಳು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾನೊಬ್ಳೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ 51 ಹಳ್ಳಿಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೂ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ನನಗೂ ಸಹ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆಗ ಅವಳು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ ರೀತಿ ಅವಳು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲಕ ಅವಳು ಸರ್ ಹಿಂಗತೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು P. ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಅವಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವಳಿದ್ದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಲೆ ಎತ್ತಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಕ್ಕುಗಳು ನಮ್ಗೆ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತವೆ. ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶಿವಲೀಲಾ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರದ ಮೂಲಕ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸುಧಾರಿಸಕ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಅವಳು ಆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಆಕೆ ಸಹ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇನ್ನಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ಆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ಲು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಶಿವಲೀಲಾ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೂ ಬಹಳ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡಿ ಶಿವಲೀಲಾ ಈ ತರ ಕೊರೋನಾ ಬಂದೈತಲ್ಲ, ಈ ತರ ಆಗ್ತಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವಾಗ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಕೂಲಿಕಾರ್ ಯೋಜನಾ, ಈ ಒಂದು ನರೇಗಾ ಅನ್ನೋ ಕೆಲಸ ನಮ್ಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಥಾಟ್ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೊಂದು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇದ್ದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲಾರು ನೀನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತೀಯನಮ್ಮ, ನಿನ್ಗಾಗತ್ತಾ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ, ನೀನ್ ಹೆಣ್ಮಗಳಮ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮಗಳು, ನಿನ್ ಕೈ ಮಾಡ್ಸಕ್ ನಮ್ ಕೈಲಿಂದಾನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಸಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಜನರಿಗೆ, ನಿನ್ ಕೈಲಿ ಹಾಕ್ಸಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಆಗುತ್ತಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಸ್ಬೋದಾ, ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಬಂತು. ಆದ್ರೂ ನೋಡೋಣ, ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಅಷ್ಟಂತಾರಂದ್ರೆ ನಾವು ತೀರ್ಸ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲೂ ಸಮೇತ ಅವರು PDO ಕೈಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ಸಮೇತ ನೋಡಮ್ಮ ನೀನು ಗಂಡ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೀನು ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ನೀನ್ ಗಂಡ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆರಾಮ್ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ಬಿಡಿ, ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂತೀಯ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಂತಿದ್ರು. ಅದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಜನ ಸಮೇತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಇದ್ರು. ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಫುಲ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು. ಯಾರು ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟೇ ನೀಡ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ PDO ಪರಿಚಯ ಇದ್ರು ಬಹಳ.
ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ತರ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡಿ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಿ, ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೂ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ನೀಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ರು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಸಮಸ್ಯೆನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಸಿದ್ವಿ. ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ವಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ, 7 ದಿನದ ಒಳಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ದೊರಕ್ತು. ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಲಾಭ ತಗೊಂಡ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ರೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಣ್ಣಕ್ಕೆ ಗತಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ವಿ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾತಾಡಿದವ್ರು ಏನಂದ್ರು, ಮತ್ತೊಳ್ ಬಂದು, ಅಮ್ಮ ನೀವ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಸಿದ್ರ ನಿಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ನೋಡು, ಚಲೋ ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಎಲ್ಲಾರು ನಿಮ್ಮಷ್ಟೇ ಬಹಳ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಸಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಯಾರು ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬರೀ 700-1,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ತಲಾ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರ ಗ್ರೇಟ್ ಅಮ್ಮ, ನೀವ್ ಮಾಡ್ಸಿರಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್, ಆದ್ರೂ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಳ ಮಾಡ್ಸಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಮಾಡ್ಸಿದ್ರಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರು. ಅವರೇ ಮತ್ತು ಬಂದು ಗೌರವ ಕೊಟ್ರು. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲೋ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಸಿಕ್ತಪ್ಪ, ನಮ್ಗೂ ಒಂದ್ ಗೌರವ ಸಿಕ್ತ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ತಿಳಿತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ನಮ್ಮಂತ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದ್ ಜನ ನೋವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಧಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವ್ರು ಬಹಳ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂತವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರೆಲ್ಲಾರು ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಮಾತಾಗ್ಲಿ, ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಚುಚ್ಚು ಮಾತಂದ್ರೂ ಸಮೇತ ಅವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ದೆ ತಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕಾರ್ಯನ ಮುಗಿಯೋರ್ಗು ಅವ್ರು ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಬೇಜಾರು, ನೋವು, ಸಂಕೋಚ ಏನು ಪಟ್ಕೊಳ್ದೆ ಅವ್ರ ಸಾಧನೆನ ಅವ್ರು ಮುಟ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಈಗ ಅವಳು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಕ್ ಮುಂಚೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಹಲವಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಅವ್ರ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅದು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಫಲವಿದೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವಳ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರ ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವ್ರು ಚುಚ್ಚು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರೇ ಮುಂದ್ ಬಂದ್ ಏನಂದ್ರೆ ಹೇಳ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ನೀಡಿದ್ರು. ನಿನ್ ಕೈಲಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲಮ್ಮ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ, ವಾವ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ನಾವ್ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಬೇಕೆ ಹೊರತು ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಅಂದ್ರು, ಅವ್ರು ಆಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೇ ಶಿವಲೀಲಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೂ ತನ್ನ ನೈಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಏನಂದ್ರು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ಗಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರು ತಲೆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಸಹ ಹಿಂದುಳಿಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಸಫಲ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವ ಕೈ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಆಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಆಳುವ ಶಕ್ತಿ ಸಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು. ಹಾಗೂ ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿದ್ರು. ತಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಪರವಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಸೊ ಈ ತರನೇ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಅಂಡ್ ದಿ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಈ ಸೂಪರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಮೂಲಕನೇ ದ ಕರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ cadre of our adolescent girls who are driving change are going to be taking this program to the rest of Karnataka. They are our resource people, they are our leaders, and we continue to work inspiration from them. And so we want to thank all of you once again. And I hope that this sharing was helpful and a refreshing change for all of us working so hard on the field, in the communities, day in and day out. It's also a learning to just pause and sometimes listen to the stories of the people that we are all working for, because that is really what we are working for. And I think those stories have the power to inspire us as an organization, as a team, and as one KHPT family to keep the focus and to keep our vision ahead of us as we work together. So that's our primary cause. And that's the primary purpose of this meeting as well on Women's Day. So thank you so much for your patient listening. And I'm now going to hand over to Maitrey for some closing thoughts, because Maitrey has been closely working with these girls along with Satya as a part of the AH team. So Maitrey, please. Thanks, Malika. Happy Women's Day to everyone. First, I want to start by saying thank you. ನೀವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ನಮ್ ಜೊತೆ
ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. I think this is very evident for all of us. I don't think I can say much more than what they have said, the experiences that they have shared. I think there's a lot of learning that has come out from what they have said, but I thought I'll just leave everyone with some of the learnings I've had over the past few years working with the girls, talking to them, interacting with them, being inspired from them. So what has struck me most, I think, is the fact that we always think of social change as something big. ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ? How can we do this? How is it possible for us? That's how we always tend to think about social change, right? But I think listening to the girls, working with the girls, one thing that has struck me is social change, gender transformation. These may be big words, empowerment, but it's just about nudging status quo. Sometimes we are so comfortable living the life we are living, whether it's good for us, bad for us, whatever it is, we're just comfortable. And sometimes pushing that status quo or changing that status quo is just about having a little courage, like all these girls have shown us, right? It's about the courage to ask questions that nobody else asks, or take the action that nobody else takes. It's also about empathy, because what came out strongly in all their stories is that you think not about your life and what you are leading or how you are living your life, but you sometimes start thinking, okay, I'm okay, what about someone else? That's what all the girls showed us, right? So to me then, social change or gender transformation or empowerment or whatever these big words are, is just about nudging the status quo. And what the girls have actually shown us is that we are all responsible for it. It's nobody else's work. If we ask, we question, we do something, it brings about a change. And this is my personal experience with the girls. Whenever we go back to Koppal, whenever we talk to them, the girls will say, okay, you told us this, you made us do this, you said this. ಈಗ next year ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಇಡ್ತೀರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ. And that pushes us, that makes us change. It's not the girls changing, it's not the communities changing. What the girls are actually making us do is to think about, what is the status quo that I have stopped at? How do I change? What next for me? And I think that's the process of social change, that we nudge, they nudge back. And I think in that process, we're seeing something really wonderful today. And I'm so excited that these girls are going to be pushing so many more girls across the state to think a little differently, to do something a little differently every day. And I hope that this message that the girls have given us is something that's inspired all of us. I hope we all feel pushed now to take the next step, even if it's a small one. Just want to conclude with that talk. Again, happy Women's Day to everyone. Thank you. Great. Thank you so much, Maitreyi. I think those were perfect and very apt parting words for all of us, to all of us listening in from across. Thank you for that, and thank you for being a part of this team as well. Satya, you, I know, and the rest of the field teams who are here with us, Anshu and Namma, Uma, great work done. So I would now hand over to Hema, who's also our lead for HR at the organizational level. So Hema would also like to address all of you on this occasion. And with that, we'll bring Kannadi to a closure, after, of course, giving all of our teams the opportunity to say a few words. Thanks, Malika. Thanks, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇವಾಗ ಒಂದು more than 1,000 of our employees and staff, our volunteers have joined from different locations at different states across the country. Thanks so much. And this is ಇದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫೋರಮ್ ಅಲ್ವಾ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಶೇರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫೋರಮ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ KHPT ಇದು ನಮ್ದು ವಿಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಟಿನ ಎಂಪವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ವಿಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್. Predominantly KHPT works with all the thematic areas. HIV ಇರ್ಬೋದು, ಅಡಲಸೆಂಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ TB ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ MNCH ಇರ್ಬೋದು, CPSC ಇರ್ಬೋದು. ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ವಿ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ವಿಮೆನ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನು
ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಸೀನಿಯರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ವಿಮೆನ್ ಇದ್ದಾರೆ. So all these women from the community and as well as from the workplace ನಮ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ to reach closer to the vision what we have, that is empowering communities whom we work with. This is a major thing about I just wanted to say on this occasion. And also we have challenge in hiring women to the organization for various reasons. It could be rural setup alli work madodrinda, domestic issues irbodu, society issues irbodu, but we have lots of challenges, but still we want to break that barrier and bring more women into the organization across the level. Bari frontline workers alla athwa kelodu senior middle management alla. So we want to see more women in the leadership as well. So ನಮ್ಮ team, KHPT team, group of men and women and the senior middle management team is working, playing a crucial role, to create a conducive work environment, a gender-friendly environment, no discrimination. ಆ ತರದ್ದು ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಜೆಂಡರ್ಗೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅವರ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. KHPT has a zero tolerance towards sexual harassment ಇರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಮೋಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಫೀಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಝೀರೋ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಏನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ವಿ ಫಾಲೋ ವೆರಿ ರಿಜಿಡ್ಲಿ. ಆ ತರ ಕೇಸಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದು ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. So this is what I wanted to share, and before I conclude this, I want to thank ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕೊಪ್ಪಳಿಂದ. ಅಷ್ಟು ನೆನ್ನೆ ಅವರು ಕೊಪ್ಪಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ ಜೊತೆ 1 hour ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಒಂದೇ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಅಸ್. ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳುವಾಗ we didn't do all this when we were 19 and so that's what make us think. So we have to salute them and we have to give them a good big round of applause. Also KHPT, I would like to extend ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಉಮಾ ಮಹಾದೇವನ್ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮೇಡಮ್. ಅವರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಥಾಟ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಡೇ. ಅವ್ರು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ವಿ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ದೆಮ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ KHPT. And also all my colleagues, team members and our volunteers, our COVID volunteers largely have joined different location in the ತಾಲೂಕದಿಂದ, different ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ, districts ಇಂದ, states ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಗೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಸಹ ನಮ್ಮ ಈ ಫೋರಂ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ KHPT ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಮೋಹನ್ ಸರ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಕೆಲವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ. Before that, maybe we'll hear the teams and then yeah. ಸೊ ಹೌದು, ಅದೇ ಹೇಮಂತ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕೊಪ್ಪಳ ತಂಡ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೇವ್ ಆಲ್ ಬೀನ್ ಅನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಇದು. ಸೊ ಕೊಪ್ಪಳ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು so congratulations on the great work. ಈಗ also want to take some time, andre ella kadeyinda we've got people from across the states also participating, so we'll spend like the next maybe few minutes just giving everybody an opportunity to share their thoughts. I would like to now invite somebody from the Bihar team. I know that there's somebody from Bihar who would like to speak. Saurav and team, Aarti, if you all are online, please. Aarti Jha. There. Can you please let Aarti in? Not me. Yes. Aarti?
Can you hear us? Mute either. I think you're on mute. Yeah, hi. Hi, Malika. There. Hi, Good Aarti. afternoon. Good afternoon. How are Nice to. Good. I'm good. How are you? I'm good too. एक minute. भैया रोक दीजिए थोड़ा सा. रोक दीजिए. Actually, I'm traveling to Pahalgaon. Oh, okay. Thanks for भैया रोक participating. दीजिए. Yeah, we can hear you very clearly, Aarti. Go ahead. Okay. So happy Women's Day to all strong, intelligent, talented, and simply wonderful women. Don't Yeah, ever thank you. forget that you are loved and appreciated. So happy Women's Day. Thank you, Aarti, so much on behalf of all of us. Yeah. So it is crazy that women still have to fight for their rights. And we still live in a society where being a woman is dangerous. I mean, somehow, let's remind ourselves to create a world deserving of the women around us. Happy Women's Day. Cheers to all women. And Yes, thank you. So thank you so much, Malika, to give me an opportunity to speak over here in front of all the people. So Great. Thank you, Aarti. Thank you so much for joining in and for your wishes. So have a good day. So do we have somebody from Telangana? Ramakrishna? Yeah, maybe we have somebody who's put their hands up. I think we'll just go with the hands up. Yeah. Yeah, please. Lalitama, matadi. Unmute ಮಾಡಿ. Unmute ಮಾಡಬೇಕು. Okay. Lalitama avarilla. So we'll just go up. Okay, there's somebody. Parsa? Anjum. Can you look for Anjum, please? Anjum from Telangana. That's one. Yes, that's right. Anjum. Anjum ji? आप बात करेंगे? Good afternoon, madam. Good afternoon, Anjum. कैसे हो आप? Actually, I am patient Riba Fatima. I'm fine. Can I know who's speaking? Anjum बात कर रहे हैं या somebody else? हेलो मैम, गुड आफ्टरनून. आई एम अंजुम बट अभी बात कर रहे सो मैं ना मैम एक पेशेंट अभी जो अपना वीडियो सुनिए उनका फीलिंग ये अपने को शेयर करना चाह रहे हैं. श्योर जी जरूर प्लीज बात करिए. Good afternoon, madam. Good afternoon. Actually, I'm Reba Fatima. Okay. Hello, Fatima. Actually, I impressed by seeing this video. How you people motivate to the patients. Great. Thank you so much. That's good to hear. And the girls are very happy. They're all smiling. Thank you, Fatima. Thank you. Anybody else wants to speak? Can we look at the hands? Say, read me. For all the hands. Shubhadra avara alla munde hogi. Can you go up? Kalpana ಅವರಿದ್ದಾರಾ? ನೀವು ಕೈ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಕಲ್ಪನಾ? Can you unmute? Ask her. ಕಲ್ಪನಾ ಅವರೇ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? Okay, Kalpana is not there. ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? Hi. Okay, I think their hands are up, but they've not realized. No, I think hands are up for cheers. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದೇನೋ. Yeah. So would anybody from Bagalkot, Belagaum like to speak? You can put your hand up. Assam team is not available now. Delhi. Can allow for a moment. Yeah, just allow, yeah. Instead of blocking, allow for a moment. Okay, anybody from Delhi? Kopla. Okay, let's give the Kopla team a chance. Anybody who wants to speak now can please put your hands up. Rajeshwari.
Rajeshwari, can you give Rajeshwari a chance? Rajeshwari ಅವರೇ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ Rajeshwari ಅವರೇ? Okay, we'll give Raghavendra Kammati a chance. He wants to speak. Raghavendra from Koppal, would you like to speak? Yes, Mataji. Yes. Okay, please go ahead. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಿವಲೀಲಾ ಹಿರೇಮಠ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೈಸ್ ಫಾರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದ್ರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಕೊಪ್ಪಳವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಪರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಮಂಡನೆ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ KHPT ಇಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಾವು ಪರಿಚಿತರಾದಿವೆಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇಲಾಖೆಯವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರೇಟ್ ವರ್ಕ್ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಒಂಥರ ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಿವಲೀಲಾ ಅವರೇ, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಈಗ KHPT ಡೆಲ್ಲಿ ಇಂದ I can see the hand from KHPT Delhi team. KHPT Delhi, would you like to speak? Yeah, please go ahead. Good afternoon, everyone. This is Jaya from KHPT Delhi office. Wishing a very happy International Women's Day to everyone. And I've been hearing the story of these super girls. It's really encouraging and inspiring. Thank you so much for sharing the stories, and really look forward for that. Thank you so much. Thank you so much, Jaya. Thank you for your wishes and thank you for listening in. We can give one more person a chance. There's Padmavati Radar. ಪದ್ಮಾವತಿ ಅವರೇ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಹಾ, ಮಾತಾಡಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅವರೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಹಿಳಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೊಪ್ಪಳ ಕಿಶೋರಿಯರು ತುಂಬಾ ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ BTBಯಲ್ಲಿ ಜಮಖಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು CS ಲೀಡರ್ಗಳಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಿಶೋರಿಯರಿಗೂ ಹೇಳಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕ ಮಾದರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪದ್ಮಾವತಿ ಅವರೇ. ಹಾ, ಮಾತಾಡಿ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ನನಗ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಕೊಪ್ಪಳದ ಒಬ್ಬ ಕಿಶೋರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ನಾ TB ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೊಳ್ಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾನು KHPT ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಿ ಅವಳು ಓಡಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ಲು, ಮೇಡಮ್ ನೀವು KHPT ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವಾಗ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತು. ಅವಳು ಕೊಪ್ಪಳದ ಹುಡುಗಿನೇ ರೀ. ಹೌದಾ? ಗ್ರೇಟ್. ಹೌದ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಅವಳು ಬಹಳ ಬಡತನದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಮನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅವರಿಗೆ 1,20,000 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅವರು ಫಸ್ಟ್ PU ಸೈನ್ಸ್. ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ 20,000 ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಾಕ ಹೇಳಿದೇನ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಓ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪದ್ಮಾವತಿ ಅವರೇ, ದಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆನೂ ಮಾತಾಡಿ. ಹಾಗೂ ಕಿಶೋರಿಯರ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಿಶೋರಿಯರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪದ್ಮಾವತಿ ಅವರೇ. ನನಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Thank you. Thank you. So great. I think we will close and wind up because we're just on time. So once again, thank you so much for tuning in, everybody. And maybe we'll request Mohan sir to share some thoughts on this occasion. Thank you. I think thanks for all those participated for today's event, and special thanks to Koppal girls. I think there is no words to say what you have done. And I think I now, for the
benefit of all this staff across the country, I want to give you just a little bit of the background. How a wonderful program can be evolved. If we want to do something, if we want to change something, if you always think out of the box, if you sincerely commit yourself to do some changes. KHPT always worked, we are masters in, I can claim we are masters in HIV. We never thought that we are going to work with the girls, that too with the adolescents. And as a one workshop, one interaction with the girls made us to work with the entire adolescents in Koppal as a pilot. That pilot made us to go for doing some kind of a vulnerability metrics for WHO and Government of India. Now, the same small program, now is going to be expanded in the entire state from the government money. A small program gives so much of knowledge which KHPT sharing our learning at the global level. And our people are reviewing the module which is prepared by WHO Geneva office. And now, it is not that, okay, we have done something great. What is important is that our experience, we are able to contribute to across the globe, across the country, and also we continue to work with the lowest level, with the girls like Shivayogi, Kavya, and all of them. The reason, see why I want to bring this to your notice, because this is not done by one. This is done by all these girls. Maitri is part, Mallika is part, Satya is part, the entire team. And then Anshu is there, and all our coordinators, everybody is part. And the couple team is sitting there. Why I want to bring this to your notice? Because as a KHPT, we together, each one of us have an opportunity to explore new things. We can change things. We can make an impact in your own level, district level, block level, state level, national level, and the global level. We never thought this is going to be in this scale. But today, what you heard Secretary RDPR, earlier she was the Secretary for Women and Child, and the Director Women and Child, it is not that we are speaking about what these girls are done. And I'm so happy the Director and the Secretary sitting in the dais and recording the voices of Kavya. Kavya, no? Yes, sir. Kavya. She's recording the Kavya's talk, how she addressed child marriage herself. And I'm saying, what she is holding mobile. Then I saw that she's recording. Then she told me, she called in the evening and told me, Mohan, such a wonderful speech. Talk, incident she shared. None of us able to do that. The reason is, don't forget,
that whatever the small thing in your life, small thing in your program, don't neglect it. I think I'll tell you, Priyanka Francis, what is that quote, Chinese quote she narrated. Entadu? 1,000 steps, one step. Or 1,000 steps. You have to take, it starts with one step. Start with one step. Alva? In Kannada, it is told. I don't know. I thought it is told by Mahatma Gandhi. In Kannada, adinna ಸಾವಿರಾರು ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿಗೂ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಅನಿವಾರ್ಯ. Anivarya. Anivarya means without first step, you can't go 1,000 steps. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನಾನು 10ನೇ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ you can't start ಅಲ್ಲ. It has to be done. So this Spurti program is started with that first step. Now we are maybe at the 50th step, maybe. Not 1,000. 50 ಹೆಜ್ಜೆ ಇದೆ 50th. Because we have long way to go. Because when we can relax, we cannot relax. We can relax. Then all the girls are going to marry above 20. Right? All the girls, at least they don't drop out in the name of marriage, in the name of gender discrimination. Then we can relax. So, a wonderful opportunity is with us to expand in the state. There's another program, we also got an expansion by state government. That is the kit we have prepared, what we are doing for the Panchayat Raj. Okay, both the department have taken. I think we'll be very happy. The same thing can happen in the TB, in the CPHC, because this is all women-oriented, vulnerability population-oriented program. So my request is for all this staff, please see that each of the activities, each of the innovation, each of the things what you are doing, you don't know that can impact the life of an individual, a family, and also the nation. That's why keep. See, normally in our, somebody was telling last month when I was talking to somebody very senior person globally who is working in the health sector. He was telling, so many innovation is happening in the technology. Every day, every week, every month, you have to update your mobile, update your software. Everything is updated, right? But when it comes to gender, when it comes to development, when it comes to community empowerment, we don't see the update, innovate, right? Nobody recognizes that. So we are here to ensure that that recognition will happen and it should happen. So how we can do that? So please keep that in mind. And for us as a KHPT, everybody is equal. Everybody, we need to collectively work. We are not here to compete between people, between something what for good work. We are here to compete how fast we can reduce this discrimination and whatever the age of marriage, to increase the age of marriage and so on, whatever the objective. So please, if there is anything like that, even gender discrimination, even what you call sexual violence, sexual harassment, even something on the, I am not telling, even the caste discrimination. Okay, even the, what I can say, we have haves and have not. See, now, today, the one lesson I learned, tomorrow onwards, I also should have my tag. ID card. ID card. Because somebody will ask, sir, your KHPT, I need some help. Okay. Or somebody will recognize I am being in a KHPT. So that girl got support of 20,000, right? Yes. Just because of tag. So I am very happy to hear that.
Because I think that is the family we need to live in. That is the organization we need to live in. Rest of the things are secondary. It is very, very easy to say, but very difficult to practice. Otherwise, always we are in a world where we always see the jealousy, discrimination, okay, all norms, negative norms, caste, religion, adu, height, fair, dark. See, all this is happening. Okay, you belong to higher caste, I belong to lower caste. What? I can list thousands like this. I think KHPT should overcome all these things. You are from Bihar, I am from Kerala. What is that? You are from Kashmir. See, I see that this is our strength. Our diversity is our strength. Everything we need to take it positively. I think that is what KHPT need to believe in, and KHPT need to work towards that. I think we are doing that, something we can contribute much more. And for that, I think I am really proud for the entire KHPT being today, being in a Women's Day. I think I thank for all men. You made possible for women to work and share their feeling with you all. If not, at least in 22, 23, we'll make that happen. We'll ensure their safety, we'll ensure everything what actually women is denied in this society. But KHPT should be the platform to overcome that. So thank you, everybody, and I request HR and the team. Yes, this is the Women's Day. There is other days are coming, and let us take our learning from the field and use this forum to share to everybody, all this stuff, because hardly we get an opportunity to come together like this. At least I think annually, at least through this kind of a interaction, at least we should come 3-4 times together and share our learning. I think you are our teachers. I think today another word I heard from if I get bored, I'll go to Koppal. I'll get inspired. But now you become our Spurti. That is what Maitreyi taught me today. Yes, your Spurti, and we'll work together and we'll continue together. Thank you very much. Eldrigu namaskara. Thank you. So we'll just end the event. We'll end Kannadi, and happy International Women's Day to everybody, the whole KHPT family. And let's continue to think outside the box. ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಸಮಾನತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. So thank you so much for that message, Monsa, for all of us. And have a great day. I know you've taken 2 valuable hours out of your work time. So thank you so much, the team from Bihar, Assam, Telangana, Delhi, all our field staff, all our field teams across our districts, and of course the Bangalore office guys, everybody. Thank you, and thank you. Have a great day. Thank Hema, yes, Maitreyi, and Satya. Of course, and yes. The team working for this. Yeah, and the comms team and everybody working. Yeah, and also the entire world. Yes, thank you. Thank you so much.